Managing Director Mukhtar Diop, IFC Vice President Ethiopia Stafara, the Vice President for Africa, Ndiame Diop, and we have World Bank Group VP for Ida Akihiko. We also have representatives from the WHO, represented by Afro Regional Director Yakub Janabi, and also we have the AU, who will be represented by His Excellency Mohamud Yusuf, and also we have Africa CDC, Dr. Jean Kaseya. We have ACTA, the Africa Continental Free Trade Area Secretary General, Wamkele Mene. We also have the Africa Medicines Agency and Your Excellency, private sector. With those very many remarks, we want to welcome you, and I'd like to welcome the Cabinet Secretary to continue with the program. Thank you. Thank you, Your Excellency. It's my honor and duty to invite Dr. Mohamed Yakub Janabi, Africa Regional Director, WHO, to make his remarks briefly. Your Excellency, President William Ruto of the Republic of Kenya, distinguished colleagues, partners, ladies and gentlemen. We meet today at a defining moment for Africa's future. Just this month, the emergence of hantavirus reminded us once again that health threats do not wait. They do not respect borders, and they expose instantly the strength or fragility of our system. But this time, Africa is not standing still. Africa is moving forward, boldly and decisively. Through the African Forward Agenda, we are rewriting the narratives from dependency to determination, from vulnerability to resilience, from promise to performance. At the center of this transformation is M2030, the African Initiative for Medical Access and Manufacturing, because the reality is undeniable. Africa covers over 25% of the global disease burden, yet still imports most of the medicines, vaccines, and diagnostics. COVID-19 was a wake-up call. Hantavirus is another warning. But more importantly, they are a catalyst. M2030 is our response, a bold, committed to produce what we need it for our people. A vision to double local manufacturing, to secure equitable access, and to build resilient systems aligned with Agenda 2063. The African Medicine Agency, and the African Continental Free Trade Area. But let us be clear, vision is not enough. Delivery is everything. From WHO perspective, 4 priority areas will determine access. First is trust. Strong regulatory systems are the foundations. Quality is non-negotiable. Without trust, there is no market. And without a fully operational African Medicines Agency, we cannot move at scale. Second is the market. Manufacturing needs certainty, not promises. We must build a predictable, pull demand, and ensured African products compete and win on quality and value. Third, people. Factories do not save lives. People do. We must invest in African scientists, regulators, innovators, our greatest asset. Fourth is partnership. Transformation at this scale demands unity. Governments, private sector, development banks,
and academia moving together with urgency and accountability. Excellencies, M2030 is not just about health, it's about economic strength, it's about security, it's about sovereignty. It's Africa choosing not to wait, but to lead, to produce, to protect, and shape its own destiny. WHO stands firmly with you to convene, to support, and to accelerate delivery under Africa Forward, because the signals are clear, the risks are real, and the opportunity is now. This is not a decade of ambition, this is a decade of delivery. I thank you. Asanteni sana. Thank you, Professor Janabi. Your Excellency, now my honor and duty to invite His Excellency Mahmoud Ali, AU Chair, to come and make his remarks. I will say my statement in French. Excellence, Monsieur le Président William Ruto, Président de la République du Kenya, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, la production pharmaceutique sur le continent est essentielle à la souveraineté sanitaire. La pandémie du Covid-19 a exposé les fragilités de notre continent. Les chiffres sont alarmants. L'Afrique supporte 25% du fardeau des maladies et épidémies, et pourtant nous ne produisons que 2% des médicaments consommés. En mai 2022, à Nairobi, nos chefs d'État ont adopté un plan de production pharmaceutique. Ce plan s'articulait autour de la régulation, du marché et de la recherche, du développement et des capacités. Cependant, ce plan tarde à émerger. Il existe de nombreuses barrières. Il nous faut impérativement nous affranchir de la dépendance extérieure. Nous avons vécu sur le continent les inégalités de la distribution des médicaments lors des urgences sanitaires. Par ailleurs, les grands laboratoires du monde s'occupent très peu des maladies qui sévissent sur notre continent. J'aimerais donc vous inviter à nous focaliser sur 3 priorités. Renforcer les cadres de régulation. L'Agence africaine du médicament a été lancée pour cela. Mobiliser les ressources financières avec des mécanismes innovants. Investir dans le capital humain et la formation. Mesdames et Messieurs, le soutien des partenaires au développement est essentiel. Du groupe de la Banque mondiale, de la Banque africaine. Bank as well as other donors who are necessary in this activity are very important with them. The health of our society, it's a basic right and it's also a development factor. And pharmaceutical production is not only marketing, it's not only for marketing, but it's a basic pillar for human rights, because the index of human development is based on this factor of health, which is very important for human health. We have developed a program through the FSTA, which is the African Free Trade Area, and we have the Director General of Africa, CDC. Today, the issue of health funding are very important, and this is because the sources of funding are becoming rare. Therefore, the capacity of the continent in terms of pharmaceutical production, as well as the circulation of products and in African markets, therefore we need to create the value chain. And I think that this sovereignty will only take place when Africa will be able to put in place its own pharmaceutical and the medical agency, which is in Rwanda. And we also need to show the strength of Africa CDC and the FCA, which are 2 instruments that are very important for the medical sovereignty in Africa. Thank you so much. Now it's my honor and duty to invite a brother and another Kenyan, Mr. Mokhtar Diop, Managing Director, International Finance Corporation.
For those who don't know it, it's not a joke. It's a reality. It's a huge pleasure to be here in Kenya. I really feel being in Kenya being my second home, and His Excellency the President Ruto is always reminding me that. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much for your leadership. I mean, you are championing health. I know you for a very long time, and it's been something which has been always on the top of your priorities. As we say, we know the importance of it. Everybody explained why it's needed. Now it's action. What does it take? We have launched a World Bank Group, what we call AIM 2030, which aims at doubling pharmaceutical manufacturing in Africa by 2030. The foundations are here already in Kenya, and a lot of countries have already signed their compact. I think we're getting close to 15 countries who are signing their compact. What we know is that we should not wait for crisis to build resilient systems. When it happens, it's too late. We have learned it from COVID, we learned it from avian flu, we learned it from all these crises. To have today 3 messages. And I would like, Mr. President, to pay tribute to 2 of my former colleagues and friends, is Soji. Where is Soji here? Soji Mr. President, he was a manager in Africa, and he's the one who came to my office and said, Mr. Makcha, we need a CDC for Africa. At that time, a lot of people say, no, CDC is for large countries. Africa doesn't need a CDC. He said, we worked together, prepared a 200 million project, we went to the board, and at that time, Mr. President, a lot of people didn't believe in it. That was the foundation of CDC Africa. And we see what he has done today. Secondly, I would like also to pay tribute to another brother here, Mr. Sall, Amadou Sall, who has created in Senegal one of the best research facility, 150 African researchers, all of them are African, working on mRNA and other type of vaccine. Kenya has also the same human capital. So I give these 2 examples, Mr. President, to say that this story can be made when we are organizing ourselves and we are supporting each other in the continent. And under your leadership, Mr. President, I have no doubt that things will go to the next level. First action, we need, as we create the CDC Africa a few years ago, to create to reinforce CDC Africa and to create a strong African drug agency. Without it, no manufacturing can grow in the continent. Secondly, invest in our human capital. The University of Nairobi is a great university that can be a magnet for excellence in the country. The World Bank Group has few instruments for that. The World Bank Group can support in financing the African drug agency, the same way we did with the CDC. The World Bank Group can help with the Africa Center of Excellence to support Kenya in building the ecosystem. I will stop here, Mr. President. I want to say thank you for your leadership, and once again, thank you for these excellent events that you have organized in Kenya, which is hosting the leadership of the continent and France. Thank you. Your Excellency, taking cue from your leadership, we at the Ministry of Health remain committed to strengthening local manufacturing capacity and creating an enabling environment for investment and innovation in the health products and technologies. We believe that these efforts are essential not only for health security, but also for economic growth, job creation, and regional resilience. We look forward to a practical discussion that will help unlock financing, strengthening regional cooperation, and accelerate the development of sustainable manufacturing ecosystem across the continent. Ladies and gentlemen, it's now my singular honor and privilege to invite His Excellency Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya, to make his remarks. Good morning, ladies and gentlemen. Please, let's take our seats. First, let me take this opportunity to welcome all of you to the city of Nairobi at a very defining moment in Africa's journey towards health sovereignty
and industrial transformation. I extend my very sincere appreciation to the Africa Union Commission, my brother Yusuf, the World Bank Group, my good friend Mokhtar here, and all other partners whose leadership and commitment have made this event possible. Africa bears, as has been said here earlier, 25% of the global disease burden, despite accounting for less than 20% of the world's population. Yet, our continent still produces less than 6% of its medical supplies, only about 1/3 of its pharmaceutical needs, and a mere 1% of the vaccines it consumes. And this was starkly reminded to us during the time of COVID. This is more than a health gap. It is a structural vulnerability. Africa's pharmaceutical expenditure stands at approximately $25 per capita, compared to a global average of more than $160. That disparity reflects not only constrained access, but also underdeveloped markets and limited industrial capacity. Across the continent, nearly 700 pharmaceutical manufacturers exist, including in Kenya. Yet most remain small and mid-size, fragmented and concentrated in only a handful of countries. This limits scale, limits competitiveness, resilience, and our ability to respond effectively to present and future crises. We also continue to face persistent structural barriers, fragmented regulatory system, as has been said here, limited market integration, and that is why we have our good friend, the Secretary General of SCFTA, to see how we can consolidate, integrate our market. And of course, insufficient demand certainty, all of which deter large-scale private investment. The COVID-19 pandemic exposed these weaknesses with devastating clarity. Africa was last in the line, as we all know. We must never allow that to happen again. No single country can solve this challenge alone. To overcome fragmentation and achieve scale, we must act as one continent. This requires the full implementation of the Africa Continental Free Trade Area to unlock the market of 1.5 billion people, the accelerated operationalization of Africa Medicines Agency to strengthen regulatory harmonization and trust, and a coordinated investment strategy capable of creating predictable and bankable markets. Africa's pharmaceutical market stood at approximately $30 billion in 2024. By 2030, it is projected to expand to $50 billion. This is not only a health imperative, it is one of the most compelling industrial opportunities of our time. If there are any people seeking opportunities for industrialization, for investment, this presents a real and present opportunity. The Africa Initiative for Medical Access and Manufacturing is our collective response. AIM 2030 is not a declaration. It is a delivery platform. It is designed to expand equitable access to quality medical products, strengthen health systems resilience, and drive industrialization through manufacturing, innovation, and ultimately to create jobs. It aligns directly with the Africa Union's Agenda 2063 and with our shared ambition to produce at least 60% of Africa's health products locally by 2040. Kenya, I must say, is ready to play its part. Our country is strategically positioned as the gateway to the East African fast-growing economic bloc, supported by a strong and expanding domestic market,
world-class logistics anchored by the Port of Mombasa, and of course the standard gauge railway, which we are now extending all the way to Kampala and to Kasese at the border with DRC, and of course our very skilled Kenyan workforce and a stable and friendly business environment. We are taking deliberate steps to strengthen our pharmaceutical ecosystem. This includes enhancing the capacity of our national regulatory authority to achieve World Health Organization maturity level number 3, thereby ensuring global confidence in the quality, safety, and efficacy of Kenyan manufactured products. Our ambition is clear: to position Kenya as a regional hub for pharmaceutical manufacturing, health innovation, and medical supply chains. And this journey is already underway. In Addis, we build consensus around regulation, trade, skills, and investment. At the World Bank Spring meeting, AIM 2030 was introduced to the global community, with early investments such as BioVac in South Africa demonstrating what is possible around this space. Now here in Nairobi, we move decisively from ambition to execution, from commitments to bankable projects, and from dialogue to delivery. To African governments like Kenya's, let us fully implement our commitments on regulatory harmonization, market integration, and industrial policy so that we can unlock Africa's manufacturing potential. To develop markets, to develop development partners and implementing institutions, let us move with urgency to structure and finance scalable, bankable projects capable of delivering results at speed and at scale. To the private sector, Africa presents a market of nearly 1.5 billion people and a rapidly growing demand for health products. This is your moment to invest, to scale up production, and to anchor long-term partnership with us in this continent. Excellencies, Africa has the science, Africa has the workforce, Africa has the market, and Africa has the will. Through AIM 2030, we will transform these assets into a resilient and self-sustaining health ecosystem built in Africa, for Africa and for the globe. I wish you very fruitful deliberations. Thank you very much.
nyumba yako na mnataka kupanga maneno, hii ni maneno unaenda kupanga pale kwa radio, unaenda unaongea pale, tunaongea kipulani, sisi pole tutakuja kukubaliana. Na unajua kuunda serikali ya mseto sio kitu rahisi. Uliza Wajerumani ama Waisraeli, wale ambao wameunda serikali za mseto huko mbeleni, inachukua muda. We are a complex country with complex interests and so on. Tunataka kuzungumza na kila mtu pole. Na mimi sidhani hiyo ni kitu utafanya kwa mwezi mmoja ama miezi miwili. Tutaenda kwa hiyo safari pole, lakini na matumaini makubwa. Kwa sababu wakati tunazungumza na wale wenzangu, tukiongea nao, unaona kila mtu, number one, tumeelewa nia ya Wakenya. Nia ya Wakenya ni kwamba tuungane sisi wote. Wacha hata mambo ya upinzani. That Kenya is a united country. Tuungane sisi zote. Wakenya hawataki tugawanyike kwa misingi ya kikabila na mambo kama hayo. Kwa sababu shida zetu hazibagui kabila ama jinsia na mambo kama hayo. Namba 2, Wakenya wanataka safari hii kwa sababu wameumia vibaya sana na serikali ya udanganyifu, uongo, kudanganywa kila siku. Wanahitaji tuunde serikali ya kuwazungumzia na heshima, kuwaheshimu na kusema ukweli vile huko. Hata sera zile tutakazo zitoa kusema sasa hii ndio platform yetu, tumekubaliana na tumeongea ndio hii, itakuwa ile ya kuaminika. Watu wanasema hakika tumesema hiyo. Na hatutatoa maneno 20 ama huku kudanganya wananchi. We are synthesizing our thinking and planning. We will come with a very precise agenda vile tunataka kwenda mbele. Tunaizungumzia hayo maneno ya kiongozi wetu wa taifa kusema vile anavyozungumza. Sisi tunaheshimu viongozi wengine, tunamheshimu hata yeye kama kiongozi wa taifa. Lakini Wakenya wote waelewe kwamba unajua sisi sio serikali, kwa sababu hatutarajiwi kwenda kujenga barabara ama kusimamia sekta ya sukari Kenya, kwa sababu sisi sio serikali, sisi ni upinzani. Kazi yetu ni kusaidia Wakenya na wale watu wengine kuelewa. Tukiuliza maswali nini kilifanyika Miwani, hiyo ndio kazi yetu. Wale walipora, waliiba, ambao wanatudanganya hapa kusema eti waliuzia sijui nani mtu ambao hawajui, ndio wanahitaji kueleza Wakenya, hiyo ndio kazi yetu. Lakini kule nyuma tukimaliza kuuliza maswali, na sisi tunajipanga hapo nyuma tusema kama sisi tungekuwa kwa serikali hatuwezi kufanya privatization vile imefanywa. Mimi kama ningekuwa rais, ningehakikisha kwamba nimefuata ile sheria ya privatization vile inatakikana. Wakulima wa miwa huko Western Kenya na wafanyakazi katika viwanda hivyo wanapewa share yao katika privatization, kwa sababu hivyo ndivyo sheria inasema na mambo kama hayo. Kwa hivyo tutakubaliana, tunaendelea kupata uzoefu na kujuana vizuri na kujenga uhusiano wetu. Tutafika mahali ya kuelewana. Lakini mkikumbuka hata wakati ule wa mwaka wa 2002 Mheshimiwa hayati Rais Mwai Kibaki na hayati Mheshimiwa naibu wa rais wakati huo Wamalo Kijana na wengine akina Charity Ngilu waliamua hayo maneno miezi kama 2 ama 3 kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo tunaenda pole, tutafika. Ni safari. Na safari iko na shida zake, lakini sisi tunaamini tutafika. Kuna wale ambao wanasema wewe na gavana Natembeya mshaweka hiyo network. Wewe rais, gavana Natembeya kwe naibu wako. Alafu hata kama bado mtaelewana huko mbele, mkuche pamoja muongee, mkwe na tuseme mtu mmoja, personally wewe agenda yako kuu kwa Wakenya ni ipi? Hayo masuala mawili. Wakati mwingine watu wanasema na ninawakubalia, kwa sababu unajua sisi tuliamua tutakuwa demokrasia na tutakuwa demokrasia ya vyama vingi. Kwa hivyo maoni ya Wakenya wote inakubalika. Hata mimi wakati mwingine naenda mkahawa pale kununua kahawa, napata Wakenya wananiambia ingekuwa hivi, ingekuwa pale, mfanye namna hii, huyu akue hivi, huyu akue rais, huyu akue naibu, huyu akue namna hii. And that is the health of democracy. Mimi napenda hiyo sana, sababu najua Wakenya sasa wana maoni vile serikali wanataka serikali yao iundwe. Hiyo ni mambo mazuri sana. Lakini
nafikiri wanajua, na Wakenya wote wanajua kwamba uhusiano wangu na Natembeya, kwa sababu kwanza tulifanya kazi na governor Natembeya pamoja akiwa county commissioner, later on regional commissioner, mimi nikiwa waziri wake, na watu wanajua mimi nampenda kwa sababu ya style yake ya kufanya kazi. I mean, he's one of the best regional commissioners I ever worked with. You know, very effective in what he does, forthright, focused. Yule ni mtu ambaye kama Kenya inataka kwenda mbele, hiyo ndio direction watu wanataka kuangalia. Watu na Wakenya wanataka watenda kazi, sio watu wa kupiga mdomo the whole day. Kwa hivyo watu wanaona Mugaba Natembeya, wananiona, wanaona our principles are almost the same. Alafu wanaanza kutupangia nyatiba, huyu akwe hivi. I'm not quarreling with that. It's okay. That's the interest of the Kenyans. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutaendelea kwa hii safari. Tuko sisi wote pamoja. Na mimi nafikiria ni kwamba tukiwa katika safari hii ni safari inahitaji kila Mkenya. Sio mimi tu na gavana Natembeya. Inahitaji kila Mkenya ambaye ana nia nzuri kwa nchi ya Kenya. Kwa hivyo wenzetu wote katika umbisani, wale ambao hatukubaliani na vile nchi yetu inaongozwa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mama Martha Karua, na wale wenzetu wengine, Senator Sifuna, Babu Owino, hiyo timu yote, Senator Richard Onyonka, hiyo timu yote, watu wakina Kirisi Wamalwa, watu akina Kamisi. So people who also have intentions about a better country, kwamba wale watu wote sisi ambao tuko na mtazamo wa nchi ambayo inaongozwa tofauti na vile inaongozwa sasa, tuko zote katika hiyo safari, tunaangalia destination moja. Wakenya mtuombee ili tukiendelea kwa hii safari, kwanza tufike sisi wote salama, tufike tukiwa pamoja, kwa sababu tukiendelea vile tunaenda namna hiyo, unaona hakika tuko wengi, na unaona hakika mtazamo huo ndio mtazamo nchi inahitaji sahihi. Kwa hivyo tuendelee tu ni vile nilisema tutafika. Daktari, labda tukiendelea na maombi, vile umesema kuna swala zima la huu mkutano ambao unaendelea wa Africa Forward Summit, labda maoni yako ni yapi? Na swala la pili, focus inabadilika. Tayari sasa kuna mzungumzo mzima ya Gen Z. Labda wewe kama wale mawaziri ambao wamekuwa kwa serikali za nyuma, Gen Z wanasema kwamba hawataki kurudia mawaziri ambao wamekuwa au viongozi wale ambao wamekuwa kwa serikali za nyuma. Je, chukua nafasi hii labda kushawishi Gen Z ambao wanakusikiza, wewe utakuwa tofauti vipi? Kwanza tuanze mambo ya huu mkutano unaendelea na kati ya Ufaransa na nchi za Afrika. Maoni yangu ni tofauti kidogo kutoka kwa wale ambao wanaangazia kwamba miaka 63 tangu tupate uhuru bado tunakaa chini kuongea na wazungu na wale wengine vile tunataka kujenga Afrika yetu. Ninaangazia hayo nikichukua mawazo na maoni ya hayati Mheshimiwa Rais Mwai Kibaki na Rais Uhuru Kenyatta, kwamba sisi tunahitaji tupeleke nchi yetu katika mwelekeo wa kujisimamia na kusimamia masuala ya maendeleo yetu. Hakuna mtu atakupenda maishani achukue kodi yao, ushuru wa nchi yao, aje kukusaidia kujenga nchi yako. Unaona, wakati mwaka uliopita serikali ya Marekani ilizidisha support na usaidizi katika sekta ya afya, kutoa ARVs na zingine, watu wetu waliumia sana kwa sababu hatujitayarisha ya kutosha kusimamia masuala yetu. Na kujitayarisha ni kuhakikisha kwamba tunasimamia yale Mwenyezi Mungu ametupea sisi vyema. Nchi hii imebarikiwa na rasilimali nyingi. Mimi hata sichasikia nyinyi waandishi wa habari mkizungumzia ile ripoti tulifanya wakati tulikuwa kwa serikali ya kuonyesha ile rasilimali iko katika Kenya. Tukafanya mapping kila county ya Kenya, tukatumia utaalamu, tuko na ripoti tayari inaonyesha kule Kakamega mahali kuna dhahabu,
kule Narok mahali kuna dhahabu, kule Kwale mahali kuna Nubium, kule Narok mahali kuna geothermal huko na huku. Hii yote ni rasilimali ya Kenya. Na sasa ile step ilikuwa imebaki ni kupeleka hiyo ripoti sasa nje, twende kutafuta wawekezaji kutoka nchi za nje wakuje kuwekeza hapa Kenya. Ili sasa kama wanataka kuchukua hiyo rasilimali yetu, tulipe mikopo yetu na madeni yetu, tuanze kujitegemea tukienda mbele. Lakini sasa wenzetu wale wako kwa serikali wamechukua hiyo ripoti, wameanza kupeana licenses kisiri huko and so on and so forth. Na mambo hiyo ni mambo ya ufisadi. Kwa hivyo ni sawa kuongea na serikali ya Ufaransa, lakini mimi nikiangalia katika uchumi wa nchi hiyo na niangalie uwezo wa nchi hiyo kusaidia maendeleo katika Afrika, mimi sioni kwamba ni kitu ambao nataka kutumia wakati mwingi. Tutumia wakati wetu kuangazia mambo ya biashara. Kama tunaongea vile tunaweza kufanya biashara na Ufaransa na nchi zingine, sawa. Kama tunaangazia vile tunaweza kukuza sekta zetu, kama ni sukari, kama ni kahawa, kama ni pamba, ili nasi hawa wachukue cotton yetu, ama na sisi tutengeneze nguo hapa zinazoenda kwingine kule. That is what I would like to spend time on. So I don't know the drive of this discussion they're having here, but it looks to me like it's again driving alongside the old school idea of dependence, pushing the African country. We are not focusing on extraction, responsible use of our resources, and responsible trade, so that tunataka biashara. I hope when they are discussing, they will look at the terms of trade, bilateral trade between European countries or EU countries, including France and African countries. If they are going to impose a lot of regulations kusafirisha nyama, to sell meat in Europe and so on, how does it help us? Wanataka sisi tushinde kuuza maua, tushinde kuuza matunda, tushinde kuuza vitu zetu. So if it's focusing on trade, that is it. But if it is this use your business of aid, there is no time for that. It's just a waste of time and so on. Yeah, the other question, mambo ya Gen-Z. Unajua Lydia, na huu ndio ukweli wa mambo. The office of the president is not an apprenticeship. Huwezi kuenda kuwa rais. Ukiwa rais wa nchi, huna nafasi ya kujifunza. Tiwanze kusema, nipe miezi 6, nijifunze kwanza, nielewe serikali, alafu nianze kuendelea mbele. Kwa hivyo, it's necessary, hata kama tunaenda mbele, vile tunazungumzia ya maneno ya uongozi, tufikirie hayo pia. Unajua kuna wakati tunachukua hatua, ama kuna wakati tunataka kuleta mabadiliko, lakini we are not thinking about it broadly, kwa ubana, kusema tunataka nini hasa katika nchi yetu hii ya Kenya. Mwanzo hata mimi wakati nilijiuzuru kutoka benki kuu kuja hapa kufanya kazi, most of the wale ambao walikuwa na demand hapa niingia hapa ni group ya young people, Gen Z. Wengine wale ambao walikuwa shule wakati nilikuwa waziri wa elimu, kwa sababu ya usimamizi wetu na elimu. Na mimi sidhani kwamba hayo mawazo yamebadilika. Unajua Senegal imefanya uchaguzi hivi majuzi, miaka 1-2 iliyopita. Wakati wa hiyo euphoria, wachagua our young president there. Very nice. I mean, we all like him. He's a very nice guy and so on. Sahi, the debate in Dakar, Senegal, wameanza kuitisha yule rais wa zamani. Kwa sababu unajua kwenda mbele itahitaji tuchanganye, to mix experience and a new energy. Huwezi kuwa na puritanism, yani useme sasa tunaweka mstari hapa, kama umekuwa hapa utakiwi, kama I don't, sioni kama hiyo ni kitu ya kusaidia nchi yetu kwenda mbele. Pili, hayo mawazo mimi nikuambie tu ukweli, hayo ni mambo yanaendeshwa na wao wakubwa wako kwa serikali, kwa sababu hiyo porojo yao wanafikiri ndio italeta mgawanyiko kati yetu na Gen Z, kwa sababu hakuna kitu wanaogopa kama sisi wote kuungana pamoja. Sasa wameanza porojo na kasumba. Mimi sijawahi kuona maishani serikali inayotumia pesa kwa propaganda kama hii. Hii iliyo Kenya mimi nafikiri imezidi duniani
kwa sababu wakati wao mwingi ni propaganda na paying social media people to lie, to embellish the facts and so on. They cook up things every day, you know. Zingine naamuka asubuhi na cook mabarua. In fact, even before I came here one time, I saw they have cooked a letter apparently written from the AU to the president kumuuliza kama anaweza kutuma Kalonzo sijui wapi, mambo kama hayo. Hii serikali ni serikali ya porojo. Mambo kama hayo mengi yanasukuma na hiyo porojo yao. Daktari Fred, na tusiende hapo sisi, waje tufanye kazi ya kusaidia Wakenya na tuwe tayari kufanya kazi. Mimi niko tayari kufanya kazi na Gen Z na kila mtu. Kuna mtu anajenga taifa letu. Mtu anaulizwa hapa swali la kizushi, anaitwa Morris Mbote. Labda uliza Daktari Fred Matiang'i, ni mikakati ipi mko nayo kuhakikisha kwamba kuna masuala ya kuhesabu kura vyema mwaka 2027, ukitilia maanani ya kwamba kuna wakati maajendi walikosekana katika eneo fulani na ikakost baadhi ya viongozi seat yao. Then number 2, kuhesabiwa kwa kura. Alan anasema kwamba katika Afrika kiongozi kutoka katika awamu ya kwanza huwa ni vigumu zaidi. Je, mtafanya vipi kumuondoa rais aliyoko mamlakani? Rais kutoka awamu ya kwanza ni kuhesabie rais Masisi ni Botswana ametumuliwa mamlakani. Chakwera Malawi ametimuliwa mamlakani. Lungu alitumiwa mamlakani kwa awamu ya kwanza. Mahama kutoka Ghana alifukuzwa, alishindwa uchaguzi. In fact amekuja kwa tamu ya pili after staying out for 10 years. So it is not true. You know, Wakenya waache hii mambo self-defeating attitude ya kusema eti rais hawezi kutimuliwa mamlakani. Hiyo ni porojo ya hawa viongozi wako katika serikali. Tuko na viongozi wengi ambao wametimuliwa mamlakani baada ya awamu ya kwanza, na huyu atatimuliwa, ataondoka mwaka ujao. Nikwambie tu ukweli. Unajua unajua hii maneno hahitaji si unabii eti uanze kubaini uende kwa wachawi fulani wakuambie vile iko and so on. Hii ni mambo ambayo unaweza kuona wewe mwenyewe kwa sababu unaishi hapa. Omari, you are an intelligent man, you can see. Kila wakati mimi najiuliza, niliona kiongozi mmoja ambaye mimi naheshimu kutoka magharibi ya Kenya wiki tu akisema eti kutafutia rais kura imekuwa ngumu sana. Sasa mimi najiuliza hizo kura ziko wapi za kumweka mamlakani? Ataondoka mwaka ujao, na mimi kama ningekuwa waziri wake kama mmoja wa wasaidizi wake ningekuwa ninaweza kumwambia vile tunaweza kumanage transition. Aondoke polepole, ni ataondoka. Kuondoka ataondoka. Nimekuwa waziri, ninaelewa dunia hii, ni understand kila kitu na nimetembea nchi hii. The mood in this country is almost unanimous that we need to change government, and so I don't understand why. Na mwambie Wakenya wasifikirie hivyo. Unajua viongozi wetu, ndugu zetu ndio wanasema unajua rais hawezi kuondolewa mamlakani katika awamu ya kwanza. Nimekuambia wale ambao wameondolewa mamlakani saa hii Chakwera ako nyumbani baada ya mmoja. My friend Masisi ni Botswana ni mtu nilijua, hata tulikutana na yeye tukiwa hapa kwa serikali, tulikuwa tunakutana wakati alikuja hapa, alikuwa analala hapa ili tukiwa tunakuongea. Ameshindwa kura pale mpaka he could not manage 15% ya bunge. Na mjua Lungu, mimi nilitumwa kwenda kuona Lungu wakati ule wa ICC na Rais Kenyatta. Ngaenda kumsalimia Rais Edgar Lungu pale na kumpelekea barua ya rais. Alienda pale akashindwa uchaguzi vibaya sana. Alijaribu kushikilia huko, kaambiwa na kila mtu mpaka you my friend umeshindwa, goodbye. Hata majeshi wakamwambia sisi tuko tayari kusalute the new commander in chief, na huyu ataambiwa nao pia kuhesabiwa kura na kuhesabiwa kwa kura. Sitaki kuongea kila kitu hapa kwa sababu unajua ni mikakati tunafanya, na sisi tuna upelelezi wetu na tuna viongozi wale ambao tunaangazia haya maneno pamoja, na pia tuko na vikundi vingi vya wananchi vya kijamii vinavyojitayarisha wakati huu, kwa sababu watu wanahofia kwamba kwa sababu hii serikali iko very unpopular watajaribu kuiba kura. Kwa hivyo mikakati iko, sitaki kuzungumzia kila kitu hapa. Tuko na mikakati. Nilikuwa katika baraza another day kutana na mzee mwingine pale Nakuru, akaniambia unajua hawa viongozi wako kwa serikali, hawa ndugu zetu ni wezi sugu, mtalinda kura namna gani? Nikamwambia hata sisi ni walindaji sugu.
tutakutana nao. Wezi sugu watakutana na walindaji sugu. Alafu tutakuwa sawa, Omar. Waziri, kwa kifupi tu labda tukimalizia masuala mawili kwa kifupi. Swala la kwanza, unashawishiwa na Uhuru Kenyatta kusimama urais au ni ushawishi wako binafsi? Na swala la pili ni kulingana na labda kama upinzani hautashikana labda ni nini itafanyika? Okay, nianze na swali la pili. Unajua katika maisha haya ukiamuka asubuhi kila wakati unahofia shida. Hatuombi asubuhi tukienda kuomba Mwenyezi Mungu atusemi Mungu utulinde tuebuke na shida. Tunasema Mungu utulinde tusikutane na shida. Kwa hivyo mimi I don't hope, I'm not planning for disaster. You know, there was a time we will not agree. Why would we agree? And when I talk to all my colleagues vile naona my colleagues are very committed. Wanataka sisi tukiendelea mbele tuwe pamoja, kwa sababu Wakenya wanataka tuwe pamoja. Na hisia za Wakenya ni kwamba wanataka kuona sisi tukiwa na muungano. Kenyans want a united country. Hata kwanza si upinzani peke yake, hata kuna viongozi wengine wako kwa UDA ambao wako kwa serikali wako na Kenya Kwanza. Wengine ni watu wa kumajua, tukikutana nao wanasema wewe tunapigana kwa siasa, lakini tafadhali tuweke nchi pamoja. And I like that. Every Kenyans want a united country. They want us to be together. So I cannot foresee at the moment a situation where tutakuja kuitilafiana, tukue na shida nini. I don't plan for that. I don't see it happening. So I continue praying for God's will to be done. Kwamba we be responsible people, and all of my brothers and sisters with whom I deal with, nikiongea na Eugene Wamalwa, nikiongea na Kashawa na Kalonzo na Martha Karua, kila mtu naona kama that is the same thinking they're having. Tuungane. Nikiongea na akina James Orengo, naona kila mtu anataka nchi iwe pamoja. I mean that is the way we need to go. So I don't anticipate that there's going to be a point tutafika hapo. And God forbid, but we will do everything we can humanly do as human beings to hakikisha kwamba we remain together on that particular cause. Mambo ya kushawishiwa na rais mstaafu. Unajua ninauliza hili swali kila wakati. Mimi nilikuwa katika baraza la mawaziri la Mheshimiwa Rais Kenyatta. Mimi siwezi kusahihisha historia. Nilifanya kazi pale, tulipokuwa tunamaliza nilikuwa hata waziri katika ofisi ya rais. Lakini sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta naibu wake alikuwa William Ruto. Na Eugene Wamalwa alikuwa waziri wake pia. Mbona muulizi kama yeye ndiye alishawishi Ruto kuuliza kura ama yeye ndiye alishawishi Wamalwa kuuliza kura? Lakini ukweli ni kwamba Rais Kenyatta ndio kiongozi wa chama changu cha Jubilee. Nilifanya kazi na yeye. Na siwezi kusema uongo hapa, nianze kudanganya Wakenya hapa kujifanya eti mimi sijaongea. Si waliona application yangu wakati nilisema nichaguliwe na Jubilee, na yeye ndio party leader wa Jubilee, na amesema hadharani kuniunga mkono yale ambayo anajua. Unajua ukitaka kuapply kwa kazi sahihi Lydia, kuna section ile inaitwa reference. Nani atakuwa referee wako? Si msimamizi wa habari wa station yako atakuwa ya reference. Ndiye anakujua zaidi unapofanya kazi. Mimi nimeapply kazi ya Kenya. Referee wangu atakuwa nani? Yule alikuwa boss yangu. Anasema sasa kama kuna swali la kuuliza muulize yule alikuwa boss wangu. Nani alikuwa boss yangu? Si ni Uhuru Kenyatta. Na tena namba 2. Rais Kenyatta ni kiongozi ambaye anapendwa na wananchi. Kila mahali kwa ile kazi alifanya. Mipango yake ya kuweka Kenya pamoja, mpango wa linda mama, free secondary education, infrastructure work ambayo amefanya, kazi mtaani. Rais Kenyatta ndiye alikuwa kiongozi wetu wakati tulikuwa na shida ya corona and so on, na ile kazi amefanya Kenya hii. Sasa hakuna shida yeye kuwa referee wangu kusema reference. Kama ningeandika, ninaweza kuandika jina yake au referee wangu, niandike jina ya bishop pastor wa kanisa yangu, mkubwa wa kanisa yangu anaitwa Pastor Ruguri, anasimamia kanisa yetu ya SDA hapa. Mimi ni SDA. Taandika jina ya Pastor Ruguri hapo, ama Pastor Makori, pastor wangu na wale wengine. Na mzee wa kijiji yangu huko Kisii anaitwa Matundura, niandike pia Matundura. Ndio reference referee wangu watatu. Sasa iko shida hapo, Matundura akiniandikia referee mzee Matundura.
sababu ni mzee wa kijiji, ama yule chief wangu, assistant chief, kila mtu ako na referee. Mimi nimeapply kazi na wazee wa Kenya, kama mnataka kujua mtu ambaye anajua vile anafanya kazi, mimi alikuwa boss yangu. Hata nikiapply kazi, hata ukiapply World Bank saa hiyo mali, mtu wako atasema ule alikuwa msimamizi ndio atakuandikia reference. Sasa I can't change history. Uhurukenyatta was my boss and we worked fantastically well. Kuna msikilizaji kutoka Bungoma na machache anasema tupate mapumziko kidogo, tutarejea kwa muda usiokuwa mrefu. Mpenzi msikilizaji, kumbuka haya unatupata moja kwa moja kupitia 95.4 FM, Vuka FM 89.6 FM, Sulu FM 97.9, 95.8, 99.0, Mulembe FM. Tutarudi kwa muda usiokuwa mrefu.
Maro bakule hula Mdembe FM, Lydia hula Vuka FM, Kisondio hula Sud FM. Mheshimiwa Matiang'i, pengine masuala mawili matatu hapa hivi. Kuna wale ambao wanauliza mkulima kutoka Bungoma Majembe anauliza, mnapochukua serikali mtarudisha hivi viwanda kama Nzoia kwa wakulima ama bado itabaki kwa private investor? Number 2, njia ipi mtatumia kuona kwamba mnamtoa candidate mmoja wa United Opposition? Tutakuwa na uaminifu mpaka mwisho ama mtafika mahali kila mtu achukue njia yake? Alafu vile vile kuna yule alisema sukari ya mercury ilipatikana wakati wa ukiwa katika uongozi. Lakini tulisema wazi, sisi hatukuficha wakati huo makosa ikitendeka na shida ikifanyika wakati huo. I am the one who said at the DCI offices that there's contaminated sugar in the country, and there are criminals who are engaged in importing contaminated sugar, and some of it expired sugar, na watafuta watu tuwakamate. It is not a secret that one of the reasons why personally we pursued, even as Minister of Interior, I was very firm on the closure of the border between Somalia and Kenya, was because of the contraband sugar that was coming through the port of Kismayu that was finding its way into Kenyan shelves and so on. So it's not new. Mimi sijabadilika, na insist masuala ya ukweli na kusimamia masuala ya serikali kwa kusimama imara mahali ukweli unatakikana kufanywa, kwa sababu hakuna haja, hakuna haja ya kudanganya na kufanya hii unafiki eti kana kwamba kwa sababu unafaidika na kuhongwa na mambo kama hayo. Hakuna haja. Namba 2, upinzani, vile nilisema, hii ni safari na tunatembea tukiwa sote pamoja. Kila mmoja wetu hakika anajitahidi. Wakati mwingine tunatoka nje tukiwa pamoja kwenda kwa mikutano ya hadhara na kukutana na wananchi tukiwa pamoja. Wakati mwingine kila mtu anaenda na chama chake kusawishi wa Kenya na kuungana na wale wengine. Tuko katika hali ya kujenga uhusiano mwema na kuhakikisha kwamba tumewasawishi wananchi wenzetu wa Kenya ya kutosha kwamba tuwe katika timu moja tukienda mbele. Na nimesema ni safari kwa sababu ili sio jambo ambalo unaweza kulimarisha kwa mwezi mmoja ama miezi miwili na mambo kama hayo. Ninaamini, na mimi nina hakika, kwa sababu nawaamini wale wenzangu viongozi wengine katika upinzani, kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutazidi kutembea katika safari hii tukiwa pamoja. Na ni sisi wote, sio wale katika United Opposition peke yake, hata wale ndugu zetu katika Linda Mwananchi wote, sababu tuna mtazamo mmoja kwa masuala ya nchi yetu ya Kenya. Tunatazama upande mmoja, upande wa mabadiliko na upande wa kubadilisha vile nchi yetu inavyoongozwa. Na tumewazikiza wa Kenya vile wametuzungumzia kila wakati. Kwa hivyo tutafanya kila tutakaloliweza kuhakikisha kwamba tumebaki tukiwa katika safari zote pamoja na wale wengine ambao watajiunga na sisi, nia yetu ikiwa ni kujenga Kenya moja na kujenga nchi ambayo inaendelea kupata maendeleo na kwenda mbele. Swali lingine uliniuliza ni mambo na shuka sekta kupaki kwa hii sukari, viwanda vya sukari na mambo mengine. Mimi nasema tu kweli, na mnaweza kunirekodi ile agreement ambazo zimeingiwa hapo ambazo hazifuati sheria. Mimi nikipata uwezo, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akinibariki nipate nafasi hiyo, I will not respect them, nitazikanzo zote. Kwa sababu wananchi wameumia na wananchi wanazidi kuumia au usimamizi mbaya. Na sio hayo tu, mimi natoa mwito kwa wawekezaji wote ambao wanakuja Kenya hii, wafanye biashara ambao wanataka kuingia katika nchi yetu, wale ambao wanataka kuyanunua mashirika ya serikali, na wahakikishe kwamba wamefuata sheria na wahakikishe kwamba wamefuata yale yote ambayo yanatakiwa kufuatwa katika mipango yetu, katika policy za serikali. Mimi naona yanafanyika saa hii katika hivi viwanda
hakuna mna mambo mingi ambayo hayajafuatiliwa vyema. Kwa hivyo ni kufutilia mbali haya maneno na kurejesha viwanda kwa wenyewe. Waziri, masuala matatu. Swala la kwanza ni kufuatilizia mambo ya upinzani. Ukiangalia kule Olkalao kuna kura ya mchujo. Labda kwa minajili ya mshikamano, kwa nini Jubilee na DCP wasitoe candidate mmoja? Swala la pili, hivi majuzi umesema kwamba askari wanafanya kazi na goons, na waziri aliyeko amesema hivi majuzi kwamba anategemea wale askari ambao wanamaliza wanahitimu miezi mitatu kutoka kiganjo kwamba wataondoa goons. Je, labda una hisia zipi kulingana na hayo? Na swala la mwisho, labda umejaribu kuongea na waziri wa elimu Ogamba Migos kumshawishi kama village mate ama home mate vile ambavyo anaweza endesha sekta ya elimu? Mambo ya Olkalao tunaendelea kuzungumza, na unajua mapenzi yangu na mimi vile nataka tufanye kazi hata kama ni tuko katika upinzani na tuko kwa siasa, ni kwamba tuheshimu institutions zile ziwezi kuja kwa mjadala huu wa waandishi wa habari alafu nizungumzie masuala makubwa ya policy na sisi wote hatujakamilisha mazungumzo yetu, sababu hiyo inaonyesha utofu wa heshima kwa wale wengine ambao mnafanya kazi nao. Sisi katika Jubilee ndio tulikuwa na wagombeaji wa kiti hicho ambacho na tumemaliza jana kuzungumzia uteuzi wa candidate wetu wa Jubilee ambaye atawania kiti hicho. Alafu sasa tutaenda kuongea tukiwa katika muungano wa upinzani. Hiyo ni process ambayo inahusisha viongozi wengi na vyama vingi. Ningependa kwa sababu tukimaliza hayo mazungumzo tutatoa kauli yetu kwa waandishi wa habari na kwa wananchi wote waelewe vile tumeamua. Kwa hivyo wakati jambo hilo linazungumziwa, sitaki kutangulia mbele kwanza kusema yale ambayo mimi lakini sasa tuko tayari kufanya kazi pamoja, na hiyo maneno ni process kufika kwa decisions za hizo. So wacha tu hii process iendelee, ni siku chache tu tutatangaza mwisho wa vile uamuzi mwisho wetu tumeufanya, lakini tumefuatilia kanuni na desturi za chama na vile chama chetu kinahitaji tufanye. Tume identify candidate wetu kwa Olkalao. Sasa tunaenda kwa awamu ya pili vile sisi tutajipanga na vile tutavyoongea na wale wenzetu wengine wako katika upinzani, na nilisema wakati uamuzi wa utafanywa hiyo kauli tutaitangaza kwa wananchi wa Kenya. Mwisho umesema mambo ya goons. Mimi kwa maoni yangu, unajua ukiwa umetumikia katika ofisi fulani ya serikali, itikadi na tradition ya serikali ni kwa unatoa pia heshima kwa hiyo ofisi. Kuna mambo fulani ambayo sitaki kuonekana kama mimi ninalumbana na waziri ambaye ako katika mahali mimi nilikuwa. Hizi goons kutembea Kenya hii yote wameshindwa kazi, kwa sababu mimi niseme tu ukweli na wananchi wanajua mimi I understand all the leaders of the security sector na wajua ni watu Minister for Interior. Kanja ndio tulifanya kazi na yeye, na nitarudia hapa leo. Kanja is one of our best police officers in the country. Kwa wale maofisa wa polisi nilifanya kazi nao, huyu ndio mmoja wa maofisa wa polisi wazuri sana. Amina alikuwa katika polisi, tulikuwa naye DCI, ni mtu ninajua utekelezaji wake wa kazi. Alikuwa
anasimamia masuala ya ndani ya police internal affairs, wakati nilikuwa intelligence, alikuwa DPP tukiwa kwa security huko, na tulikuwa tunakutana. Na waelewa wote, ni watu wanaelewa kazi, ni watu wako na uzoefu wa kazi. Shida hata kwao ni kwa vile hawezi kujisemea namna hiyo. Shida hata kwao ni siasa, kuingizwa katika mambo ya usalama na viongozi wa polisi na wale wengine kusukumwa mambo ambayo wao wenyewe wanaweza kufanya. Viongozi wetu wa idara ya usalama wakipewa nafasi ile wanahitaji na heshima wanahitaji kufanya kazi yao, hakutakuwa na shida Kenya hii. Sababu ukiona viongozi wa siasa, wakati tulikuwa na by election, hata kule Nyamira niliona kiongozi wa siasa, mjumbe wa siasa ambaye wa chama hicho anatembea mchana hadharani na wamebeba arrows na panga na wanaendesha magari, wametoa number plate, mkamata inakuwa shida. Wakati nimetoka hapo nimekutana na polisi, ninawauliza hapo, wanaongozwa, na wauliza ni nini nimefanyika, nyinyi hamuoni aibu kwa nchi kuwa namna hii? Hata wao wananiambia afande, unajua hii maneno, hata wewe unaelewa tu. What does that tell you, Lydia? Shida ni siasa hii, ni ushenzi wa siasa, mismanaging the country ndio shida, sio kitu kingine, sio polisi, sio hawa. Kila mtu akipewa nafasi, na mimi ninaelewa sekta ya usalama hata kuliko sekta yote, kwa sababu nilikuwa hapo kama waziri. The capacity tuko nayo sisi, structure ya security tuko nayo. Sasa hii kitu ikifanyika Vihiga, ama kitu ifanyike Shamahoa, ama kitu ifanyike Bukembe huko, within an hour 2 hours, hiyo structure yote kutoka village elders, nyumba 10, assistant chief nini, wote tutakuwa tumejua. What is needed is very simple, kuheshimu wale tumepewa kazi ya usalama na kuambia jameni, fanyeni kazi yenu. Wakikuja wakuambia, hata wewe ukiwa waziri wa serikali ama ukiwa mjumbe unaegemea kwa upande wa serikali, wakuambia uwezi kutamka namna hii, utaharibu nchi, unaheshimu. Lakini ukiingia siasa eti wewe unauliza maswali, itakuwa shida. Hiyo ndio shida yao. Daktari Fred labda amejaribu kushawishi labda kuelekeza waziri wa elimu Ogamba. Unajua hii maneno ya kuongoza nchi sio maneno ya kijiji chetu. Kwa hivyo mimi siwezi kuniambia eti niende kutafuta mtu niongee na yeye eti mambo ya kijiji. Elimu si kijiji ya Kenya. Na mimi sina jukumu la kijiji eti uko na genda utafute mtu wa kijiji chetu. Hii ni maneno ya masuala ya kitaifa, yanahitaji kazi ifanye. Namba 1. Namba 2, yule ambaye anahitaji usaidizi ndiye anatafuta usaidizi. Wewe daktari anakuja na kutafuta kwa nyumba yako kukutibu, unatafutwa kwa nyumba yako na madaktari. Iko hospitali tunatuma mtu kwako, Kilidia, leo wewe ni mgonjwa sana, nimekuja kukutibu. Sisi ndio tunaenda kwa hospitali za auzi. Sasa wewe ndio uko na shida, watoto hawaendi shule nini, kila mtu anapiga nduru. Sisi ndio unahitaji utafute wale ambao wamekuwa huko mbeleni, uwaulize jamani, maana mnifanya namna gani hapa, hii inaonekana imeanza kuwa nzito, nifanye namna gani? Mimi nikiwa waziri, niseme hapa hadharani, mimi nikiwa waziri katika wizara zote, si hata elimu peke yake, aidha ni security, mimi nilikuwa natafuta watu, hata kina Kaguti, unajua Kaguti alikuwa PC. Siku nyingine nilikuwa natafuta hawa wazee na wauliza nyinyi. In fact, one of the people mimi naheshimu kabisa maisha yangu ni marehemu hayati Senator Yusuf Haji, kwa sababu huyo mzee alikuwa kati ya wale watu ambao walikuwa na uzoefu na very rare intelligence on security matters. Tukiwa na shida kama huko counties za northeastern, unamtafuta usiku, inamwambia mzee, nataka kukuona, ananiambia kucha, namuuliza hii iko namna gani, ananiambia hapana, hii ni mashida ya clan, hii clan iko namna hii, anakueleza ile clan ambayo hata wewe uelewi, ni anakuambia hii clan na hii ifanye namna hii, kama kuna uteuzi wa chifu hapa mzifanye namna hii, usikubali isaisha tena, sababu tukifanya hivi huyu anatoka clan, anatoka, italeta shida. Because there is no point in your life you will not need advice as a leader. There is no leader na nipea dakika moja nimalizie hii Omar. There is no point in your life. Niseme tu kweli, hakuna wakati kwa maisha yako wewe unaweza sema una uwezo wa kutosha na una uzoefu wa kutosha kufanya maneno. Kaemba ambaye alikuwa principal Alliance High School. Hawa ni watu wanaelewa sekta ya elimu nchi kiajabu.
Ukitokea shida, mimi nilikuwa natafuta akina Ndimuli. Huyo alikuwa chairman wa Kai. Ndimuli Kai. Alikuwa chairman wa Secondary School Association. Alipokuwa amehamishwa kana Machakos kuwa principal. Nampigia simu usiku. Mimi ni waziri lakini nampigia simu. Namuuliza Ndimuli, "Nyinyi mmeongea maneno kama principals iko namna gani?" Ananiambia, "Waziri, wacha nikujini kuone kesho." Ananiambia, "Unajua mimi vile naona my colleagues wanaona hivi, wanaona hivi, wanaona hivi." You know, you lead by consensus and consultation, and you engage with people, then you enjoy your work because you see solutions are there. Wakati tulikuwa kwa serikali tulikuwa na shida ya corona, nikiwa na Mutai kama Minister for Health, tulikuwa na meetings za private sector, akina Joshua Igara, akina Aguri, akina James Mwangi, Jane Karuku was the manager of East African Breweries, John Ngumi, tunakutana na hao wote watu wa private sector. Tunawaambia sasa hii italeta shida, tutazama tunafanya biashara namna gani. Kenya Association of Manufacturers, kina Phyllis Wakiaga wanatuambia we are ministers, lakini the advisors wanatuambia no, manufacturers are feeling this way, if you are going to move food tufanye na we work together. Sasa wale wako kwa serikali ndio si wao ndio wako na kazi ya kufanya. Sasa sisi ndio tunawatafuta tuwaeleze kama wanaona hawahitaji mawazo, they are fine, they don't need opinions, they are fine. Bas, sisi tunakaa tu. Daktari Fred Matiang'i, tukiendelea kumalizia, kuna swala lile wafanyakazi ambao wanalia kwamba pay slips zao zimevurukwa na kuwa kiraka. Je, ukichukua nafasi ya uongozi utarudisha imani vipi kwa wafanyakazi? Number 2, vile vile wafanyabiashara wanalia kwamba wanatoza ushuru mwingi zaidi kwa masuala ya biashara, hata wengine wanafunga na kuondoka katika taifa. Ukiapishwa siku 100, ni yapi utafanya? Tuangazie kwanza workers alafu tukuje mambo ya biashara. Kama kuna watu wanahitaji mabadiliko ya serikali Kenya hii ni wafanyakazi. Mfanyakazi yoyote hakuna hata raha ya kufanya kazi. Niseme tu ukweli. Sababu unajua and these ni kuambie tu ukweli, these are not things that I talk about theoretically hapo kupitia. As mtu mmoja amekuja kuniona, rafiki yangu ambaye ni mtu senior katika ofisi ya serikali. Mtoto wake alikuwa amelazwa hospitali, msichana amefanyiwa upasuaji kwa mguu nini. Ameenda hapo bill hiyo kitu inaitwa SHA imeshindwa kulipa, ako na bill imebaki ya shilingi 1300. Anatafuta pesa. Ni rafiki yangu. Ananiambia sasa, unajua Fred, you are my friend, simu nisaidie sasa na hii bill ya 300 nilipe. Na tukiongea naye huyo mzee nikamuonea huruma. Alitoa pay slip yake kwa mfuko. Kaniambia, "Lo, angalia. Mshahara ninapata." Sasa kila kitu inakatwa, kila kitu inaenda. Na hiyo ni story ya kila mfanyakazi wa Kenya. Shida ni kwamba kama tulikuwa tunatosha ushuru namna hiyo, na ukienda hospitali madawa imejaa, ukienda shule pesa imeingia, ukienda huku kila kitu, wazazi hakuna levies, hakuna mtu angelalamika. Lakini sasa ukiwa mfanyakazi hakuna kitu kwa pay slip yako, hakuna kitu, una kitu ya kutarajia mwisho wa mwaka. Ukirudi hapa unaambiwa sasa vile iko, hata yule ambao ameenda State House pale kuomba shilingi 10,000 akirudi nyumbani lazima ataenda kujua vile mtoto ataenda shule, kwa sababu hakuna capitation kwa shule. Ile pesa ndio ilienda kuonga pale. Ukienda hospitali kesho nothing. Nimeenda mkutano mwingine, wakati mwingine nimekuwa Kwale about a month ago. I'm having a town hall meeting kwa baraza. Mama mmoja analia machozi hapo. Anasema the daughter amezaa hospitali, amekaa hapo siku 3, hawezi kumtoa kwa sababu anahitaji kulipa shilingi 10,000. Ananiuliza, ile linda mama Uhuru halileta ilienda wapi? Na mambo kama hayo. You see, niwaambie tu ndugu zangu na dada, hii mambo ni usimamizi mbaya wa serikali. Ukiwezi kutosha watu ushuru namna hiyo, watu wanabaki na umaskini. Sasa hakuna kitu inaweza kuwafaidi at all. Wafanye biashara ndio swali la mwisho uliniuliza. Wacha ushuru kwa wafanya biashara. Kuna shida mbili tena kwa watu wanafanya biashara. Shida ya kwanza ni hongo, kuitishwa hongo kila mahali. Niko na marafiki chungu nzima Kenya hii ambao wanafanya biashara. Watu wanalia kila mahali. Kakitu kidogo unaongea na mtu wa KRA anakuambia anataka kuongwa. Unaongea na mtu wa NTSA anataka kuongwa. Mtu wa
inspectorate anataka kuongwa. Sasa unafanya biashara gani? Watu wengine ukiwazungumzia wazee wako hapa industry wanafanya biashara, anakuambia kwa wiki anatembelea sijui na watu wangapi. Mtu mwingine anakuja kutoka public health, anajifanya ni public health, anatafuta kama kosa hapo, anasema hiki kitu faini ni shilingi 150, ni shilingi 50,000. Mwingine anakuja kutoka Neema, anasema sijui disposal haijafanywa vizuri. Mwingine anakuja kutoka huko. Na hiyo yote, yani corruption has become a culture. Let me tell you, corruption will kill this country before any epidemic does. Corruption, ufisadi utaua nchi. Sasa sio corona ama kitu kingine, ufisadi ndio epidemic mpya itaua nchi. Kwa wafanya biashara hiyo ndio maneno. Alafu kitoka hapo sasa, unajua wafanyakazi wako wakitoshwa hiyo SHA na housing, na kuna ile muajiri anatakiwa kutoa. Sasa jamani, how much stress can people go through? And I've met so many people. In fact, we had time I would have told you a story about vile nimekuwa kwa ndege nikikuja hapa kutoka London. Siku nyingine tulipofika hapa airport, wazungu wengine wawili tulikuwa nao, wakaona vile watu wananipigia, wananisalimia wengi, wakauliza huyu ni nani? Wasema huyu mtu anataka kugombea urais. Mzungu mmoja akakuja hapo nikiwa kwa karibu na passport, akasema nasikia unataka kugombea urais wa nchi yako. Mimi sikujua, sababu tumekuwa kwa ndege, ningekuzungumzia tukiwa kwa ndege. Lakini mimi nataka kukuambia hii nchi yenu imebarikiwa sana. Nimekuja hapa kwa sababu nimekuja tufunge kampuni yetu hapa, tunataka kuhamisha kwenda Rwanda. Na tunataka kuhamisha kwa sababu ya shida tulikuwa. Nikachukua nafasi kuongea na huyu muungwana. Kumuuliza ni nini? Na mama ameniambia ni hayo nakwambia. Hongo, nini, rushwa, So tunahitaji uongozi wa nchi, unahitaji kuweka mazingira ya kuboresha uwekezaji, mazingira ya kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa kwa nchi. Na uwezi kuwa tukifanya siasa vile tunafanya hii na tukiendesha nchi vile tunaendesha nchi, na ufisadi vile tunavyoendesha nchi. So mimi ahadi yangu, nimekwambia hapo mbeleni, mimi sitafanya biashara na serikali. Nikienda hapo, nimeenda kufanya kazi. Na nimeenda kufanya kazi ya kusaidia wale wafanya biashara na wale wafanya kazi. Na utaona tukitoa platform yetu kama Jubilee, kuna kitu tunazungumzia, tulikuwa tumeanza kuongea, lakini mimi nita-implement hiyo. I will develop a public service index ya kusaidia sectors mbalimbali kama wafanya biashara. I would like to know kama mtu unafanya biashara, if there are any impediments related to the management of government. Alafu nisitoe, na nipate ripoti quarterly katika ofisi ya rais. Quarterly napewa business report ya investors. What are the impediments this quarter, and what are the issues, and what departments are involved. Hiyo ndio ile Rais Kenyatta alikuwa anafanya. Tukiwa na the private sector around the table, tunakaa na watu wa private sector na watu wa biashara, tutazungumza nao. I will improve on it even further and make it even more scientific, so that we are talking about the real indices. Ile unaona ina indicate kwamba we are improving, we are not improving. Where the bureaucracy is interfering with investment and so on, you are dealing with it. Incompetencies, kama ni huko Kenya Bureau of Standards, ni kunyorosha watu na kupanga watu wafanye kazi vizuri badala ya kusumbua watu wa biashara. Labda ukimalizia, yule ambaye anakusikiza kupitia Mlembe FM, Sulu FM na Vuka FM, labda kila ambacho unaweza kumwacha nacho siku ya leo ni lipi? Kwanza mimi nawashukuru kwa nafasi ya kipekee kuongea na wenzangu katika Jamhuri ya Kenya, hasa wale kutoka eneo la magharibi ya Kenya. Pili, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kila wakati tukipata nafasi, tukishirikiana na viongozi wengine wengi wote. Sisi tuko na marafiki wengi pande hiyo ya Kenya, viongozi wote. In fact, niseme tu kweli, mimi about 9 out of 10 leaders kutoka the western belt of the country are either people I know, wengine marafiki zangu, wengine tumefanya kazi nao. Some of them are people I genuinely admire, like Dr. Mugisa Kitui. Brilliant, very smart guy. In eneo la Kenya, which has produced very smart people, very intelligent people, and so on.
young and old, akina Sifuna, smart, very smart guys. Yani unaona every time ukiwaona unaona hope for Kenya tukienda mbele. Mimi niko tayari kufanya kazi na wao, and of course my good friend George Natembea na wale wengine tuko tayari kufanya kazi na hao wote, kutoa mchango wetu katika kusongesha nchi yetu mbele. Mimi niko tayari kufanyia Wakenya kazi. Hilo ndilo jambo la muhimu. Mimi niko tayari kufanya kazi, na mimi nataka kuwaeleza hivi wale wanaonisikiza. Mimi sitafuti hela na sitafuti madaraka ili niende kujienjoy, kusikia mzuri, naendesha magari kubwa and so on. Hiyo sio mimi natafuta. Mimi natafuta nafasi ya kuhudumu, na majaliwa ya Mwenyezi Mungu akinipea tu hiyo nafasi kupitia kwa Wakenya. Mkataba wangu na Wakenya ni kwamba hata wao wenyewe watakuja kuridhika vile waliridhika wakati tulikuwa katika Ministry of Education. Wakati tulipoanza, watu wengine walisema hizi reforms ni shida, hataki tuombe kwa shule, hataki tufanye nini. Tulipangana pole. Baada ya miaka miwili, kila mtu alikuwa anaona hakika kulikuwa na sababu na nia ya kuhakikisha kwamba the place is very clean. So that is the same attitude, same energy and attitude I'm bringing to this assignment. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu nikipata hiyo nafasi, nitashukuru na nitatumikia Wakenya, na nimesema yale nimesema na ninayaamini. Siwezi kufanya biashara mimi na serikali. Mimi natafuta kutumikia Wakenya. I must have the moral authority I need to proceed. Finally, lile ninalolisikia kila wakati nikienda kwa Wakenya ni kama Wakenya wamefika wakati huu wanauliza swali, tumefanya siasa since 1963, tumefanya hii maneno, tunasikia kila mtu anakuja hapa anazungumza na mdomo wa sukari. Viwanda mumiazi utabadilisha. Then jiulize wewe, and that is the last question nataka kuwajia wale ambao wananisikiza. Jiulize wewe mwenyewe, kati ya hawa watu wanaongea hii maneno yao, nani anaweza, who actually can do it? Nani anaweza kufanya hii kazi? That is why we are saying kila mtu aweke historia yake na track record yake, ile kazi amefanya ionekane. Who can do it? Nani who will have the courage to face down these cartels and sort them out? Mimi nimefanya, Wakenya wananijua nifanye hiyo maneno before, na niko tayari nikiweka Biblia chini hivi tupangane na hawa, so that we clean up the country and clean up that sector, tusaidie watu wetu wa Kenya, so that we have the opportunity we need to develop the country the way we need to. Na hilo swali mimi najibu, nani ataenda mbele vile nasema katika kitabu cha Isaya. Mtume Isaya alikuwa anaulizwa na Mwenyezi Mungu, nani ataenda na sisi, who will go for us? Na mimi ninasema niko hapa, nitume mimi, na niko tayari kufanya hiyo kazi. Daktari Fred Matiang'i, unaoni presidential candidate wa Jubilee mwaka 2027 aka Mr. Fixit, kwa habari neema lilosiano Hot Radio Mlembe FM, Sule FM na Vuka FM. Tunakushukuru zaidi kwa kupata nafasi kuzungumza na watu wa Mlembe Nation. Natumai next time tena pia utapita huko na kuwazungumzia moja kwa moja. Basi tunashukuru zaidi. Kanakosi Senajo Romaro Bakuli kwa Mlembe FM. Banangizikaos jana bera sande mnokuhuliza. Na mkambizi kuka kisondio kwa Sulu FM. Hupa asante sana technical team. Hulo hurisi nafasi handi urbano bahongo befu Head of Radio Mlembe FM Pamela Kadima, Head of Radio Sulu FM kuka kisondio, Head of Radio Vuka FM Margaret Sava, muhongo wa digital na ndeshikosi shosi ano technical team asante sana. Director for Money Fred and abandi bose barechirisi muri mno sana rula chimbekatino GM office ya Dr. Fred Matiang'i wala hura asante. Bye bye. Muri mno
moving beyond all the demographic dynamism, urban momentum. And now, we need to accelerate the rate of industrialization at the required scale to meet the continent's extraordinary potential today and for the future. Ultimately, the Africa Forward Summit will not be measured simply by speeches and declarations, but by delivery, by investments unlocked at scale, by industries built at scale, by opportunities created at scale, because Africa Forward is not simply a slogan. It must become a commitment to build an Africa that works for its young people, an Africa that competes globally, an Africa that industrializes sustainably, and an Africa that helps shape the future of our world. This is the Africa we want. Excellencies, as I welcome our distinguished leaders to come and deliver their official statements, it would be great to reflect on a number of defining questions. What model of growth will define Africa's future prosperity? How can Africa industrialize at scale in ways that are more sustainable, more inclusive, and more competitive? How do you ensure that the partnership between Africa and France is truly equitable, future-oriented, and capable of delivering shared prosperity in an increasingly complex and competitive world? Excellency, distinguished ladies and gentlemen, it is now my distinct honor to welcome to the stage our first speaker, who is our gracious host and co-convener. He is a champion for African economic transformation, an increasingly influential voice in shaping Africa's place in the world, and is very committed to positioning Africa not at the margins of the global economy, but at the very center of its future. Please welcome to the stage His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya. Karibu, Mr. President. Thank you so much, Mr. President. Thank you. Your Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic and co-chair of the Africa Forward Summit 2026. Excellencies, heads of state and government, honorable ministers, captains of industry, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a profound honor and privilege to welcome you to the Africa Forward Summit 2026 here in Nairobi, Kenya, the cradle of humankind, the birthplace of our shared human history, and the origin of wonder. Wherever you come from, you are not merely visiting. You are returning to the very beginnings of humanity. And so, with warmth, friendship, and pride, I say to you all, welcome home. Bienvenue chez vous, karibuni nyumbani. We gather, ladies and gentlemen, at a profound, consequential moment in global affairs. The foundations of international order are being reshaped by deepening geopolitical divisions, persistent conflicts, economic volatility, climate pressures, and widening inequalities. Long-standing assumptions about global stability, cooperation, and prosperity are being tested as never before. At the same time, shifting centers of influence, changing trade alignments, and the reconfiguration of global supply chains are redefining the architecture of the world economy itself. Yet, in moments such as this, fragmentation cannot be the answer, nor isolation the strategy. The times before us demand stronger cooperation, renewed multilateralism, and partnerships grounded not on hierarchy, but in sovereign equality, mutual respect, and shared responsibility.
it is not how we do it. It is in that spirit that we convene this summit, grounded in our shared conviction that enduring partnerships must not be built on dependency, but on sovereign equality, not on aid or charity, but on mutually beneficial investments, and not on extraction or exploitation, but on win-win engagements. Excellencies, ladies and gentlemen, Africa and France have a unique opportunity to forge a forward-looking partnership that delivers shared progress while advancing Africa's long-term economic transformation. Africa approaches this summit not from the margins of global affairs, but as a strategic actor in its own right, endowed with vast natural resources, expanding markets, and one of the greatest reservoirs of youthful talent and innovation anywhere in the world today. We all know by the year 2050, 1 in every 4 people on earth will be African. That reality alone will shape the future of labor, will shape the future of markets, urbanization, energy demand, and global economic growth. Over the course of this summit, our deliberations will focus on priorities fundamental to Africa's development trajectory and long-term prosperity. Among them, domestic mobilization of resources for Africa's development at scale, reforms of the international financial architecture, development of transport, logistics, and connectivity infrastructure, energy transition and green industrialization, and of course, youth skills development to foster creativity, innovation, entrepreneurship, and AI-driven transformation. First, we must confront with honesty and urgency the question of how Africa finances its own transformation. The era in which Africa's development was principally framed through aid, dependency, and unsustainable borrowing must give way to a new paradigm grounded in investment, innovation, domestic resource mobilization, and strategic partnerships built on sovereign equality and mutual benefit. Because Africa is not part of the global problem, Africa is in fact the solution to the global challenges that exist today, including those of Africa. Our continent possesses vast natural resources, critical minerals, fertile land, immense renewable energy potential, expanding consumer markets, dynamic entrepreneurs, and the youngest population in the world. What Africa requires today, friends, is not charity, but investments, not extraction, but value creation, not dependency, but mutually beneficial partnerships capable of unlocking shared prosperity. That is the essence of the Africa Forward Summit. It is about recalibrating Africa's place in the global order. It is about redefining engagements with Africa, including with long-standing partners such as France, away from outdated models of aid and asymmetrical dependency towards a framework anchored on investment, enterprise, innovation, industrialization, and mutually beneficial cooperation. And we are very clear about this. The current international financial system remains
structurally unequal. African countries continue to face disproportionately high borrowing costs, constrained access to concessional financing, and distorted risk perceptions that are frequently disconnected from economic realities that exist in this continent. The bias embedded within global credit rating systems continue to penalize African economies, increase the cost of capital, and discourage long-term investments into productive sectors. This imbalance is neither sustainable nor just. It is one of the principal constraints on Africa's ability to finance infrastructure, industrialization, climate adaptation, and economic transformation at the scale that is required. That is why Africa has supported the establishment of the African Credit Rating Agency, an important step towards ensuring fairer, evidence-based, and context-sensitive assessment of African economies and investment opportunities. Its purpose is not to replace existing global institutions, but to correct long-standing distortions in risk perception that continue to increase the cost of capital for African countries and continue to discourage long-term investment into productive sectors. At the same time, we must recognize that the World Bank and the International Monetary Fund alone cannot finance Africa's development ambition. We have to be realistic. Even as reform efforts continue, the scale of Africa's transformation requires us to rethink the sources, structures, and instruments of development finance itself. Africa must increasingly finance Africa. Let me repeat that. Africa must increasingly finance Africa. What do I mean? Across our continent, enormous pools of domestic capital remain underutilized. Africa today holds more than $4 trillion in long-term domestic savings, including over $1 trillion in pensions and insurance assets, and more than $500 billion in central bank reserves. I am not talking about Europe, I'm talking about Africa. Yet, paradoxically, while this capital exists within African economies, governments across our continent continue to struggle to finance critical infrastructure, transport corridors, energy systems, industrial parks, logistics networks, and even affordable housing. There is capital in Africa, but Africa's development projects remain starved of financing. The issue, therefore, is not liquidity. It is risk architecture. That is why Africa is laying the foundation of a stronger, more resilient, and more self-sustaining financial architecture. Kenya, therefore, reaffirms its very strong support for the Alliance of African Multilateral Financial Institutions as a strategic platform for coordinating capital mobilization, risk sharing, and project execution across our continent. You remember, colleagues, that we did endorse at the last AU summit the Alliance of African Multilateral Institutions, starting with the World Bank and all the other institutions. Through institutions such as the Africa Development Bank, Africa Export-Import Bank or Afrexim Bank, Africa Finance Corporation, the Trade and Development Bank, Shelter Afrique Development Bank, Africa 50, and Africa Trade and Investment Development Insurance, Africa is steadily strengthening its capacity to
to finance infrastructure, industrialization, trade, housing, climate resilience, and economic transformation. These institutions are more than financial intermediaries. They are instruments of African agency, strategic sovereignty, and collective self-determination. Friends, we must believe in ourselves. That is why we strongly support the recapitalization of African trade and investment development insurance as a critical pillar of the new Africa financial architecture for development. And I must thank the President of the Africa Development Bank, who is right here with us, for spearheading this effort together with all the other multilateral institutions. This is because Africa does not need more fragmented institutions. Africa needs coordinated financial firepower capable of financing infrastructure, industrialization, trade corridors, and energy transformation in our continent on our terms. It is in this spirit that the proposed new Africa financial architecture and development framework, NAFAD, as we are calling it, seeks to align African multilateral institutions, sovereign investment platforms, pension systems, development banks, and private capital behind a coordinated continental investment strategy. Its objective is simple but transformative: to retain more African savings within Africa and channel them into productive, bankable, and transformative sectors of our economy. NAFAD is designed to unlock long-term domestic institutional capital by creating credible project pipelines, harmonizing investment frameworks, strengthening regional capital markets, and establishing mechanisms that de-risk strategic public investments. By lowering risk and risk perception and improving project preparation, African pensions and insurance funds will be better positioned to invest confidently in infrastructure, industrialization, energy, housing, and regional connectivity projects across our continent. And by the way, I am still talking about resources that are African, our own resources. Ultimately, NAFAD represents Africa's collective effort to build financial sovereignty by aligning African institutions, African savings, and African capital markets behind Africa's development priorities. And Kenya has already begun implementing the elements of this vision through the establishment of the National Infrastructure Fund, a platform designed to mobilize long-term domestic capital into strategic national projects. Already, our new National Infrastructure Fund has mobilized approximately $1 billion in the last 4 months, demonstrating the enormous potential that exists within African economies themselves. And this is money we have just mobilized here in Kenya. As government, we are deliberately partnering with the private sector to build confidence, reduce risk, and crowd in investment into transformative public infrastructure. Our objective is simple: to create credible mechanisms through which private capital can participate securely and profitably in Africa's growth story. Kenya's experience demonstrates what domestic resource mobilization can achieve. Over the last 3.5 years, we have mobilized nearly $4 billion locally for our affordable housing program. Through innovative domestic financing mechanisms, we are investing in housing, creating jobs, supporting enterprise, and expanding home ownership while restoring dignity
to millions of Kenyan citizens. This experience demonstrates a fundamental truth. Africa can generate substantial development resources internally when institutions are strong, policies are credible and predictable, markets are trusted, and citizens themselves become active participants in nation building. Excellencies, infrastructure development remains one of the most decisive foundations of Africa's economic transformation and continental integration. Africa's infrastructure financing gap continues to constrain productivity, continues to increase the cost of trade, weaken industrial competitiveness, and fragment markets across our continent. According to the Africa Development Bank, Africa requires between $130 and $170 billion annually for infrastructure investment, with financing gaps estimated at between $70 and $100 billion every year. Bridging this gap will not happen through public borrowing alone. It requires innovative financial instruments, blended finance mechanisms, de-risking facilities like the one I have talked about, and strong public-private partnership capable of unlocking institutional capital at scale. But the broader challenge before us is continental. We must accelerate investment in transport corridors, in ports, rail systems, roads, aviation connectivity, and integrated logistics ecosystems capable of binding Africa together into one competitive economic space under the Africa Continental Free Trade Area. Because Africa cannot trade effectively with itself while its economies remain disconnected from one another. Connectivity is not merely about infrastructure. It is about competitiveness. It is about regional value chains. It is about food security, and it's about industrialization. And ultimately, it is about shared prosperity. Equally critical is the question of energy. That is why we must fundamentally restructure and strengthen Africa's financial architecture to mobilize the scale of capital required to finance this transformation on African terms. Excellencies, Africa possesses some of the greatest renewable energy potential anywhere in the world, from geothermal resources in the Rift Valley and on to immense opportunities in solar, wind, hydroelectric power, and green hydrogen across our continent. Africa, therefore, has a historic opportunity not merely to participate in the global energy transition, but to help lead it. But for Africa, the energy transition must also be a development and an industrialization transition. We must accept a future, and we cannot, let me repeat that, we cannot accept a future in which Africa simply exports raw green minerals, while industrial value addition, advanced manufacturing, and technological innovation take place elsewhere. That model belongs to the past. Africa must become a competitively industrial hub powered by clean energy, modern infrastructure, innovation, and strategic investment partnerships. Green industrialization presents our continent with an opportunity not only to contribute meaningfully to global climate solutions, but also to create jobs, expand manufacturing capacity, strengthen exports, deepen regional value chains, and accelerate structural economic transformation. Excellencies, ladies and gentlemen, perhaps Africa's greatest strategic asset is its people. This demographic and the demographic reality that it presents will profoundly shape the future of labor markets,
the future of technology, urbanization, consumption, innovation, and of course, economic growth. Our youth population is not a burden to be managed. It is an extraordinary strategic advantage to be invested in. But demographic potential does not automatically become demographic power. It must be deliberately cultivated by education, skills development, research, digital inclusion, entrepreneurship, and technological innovation. We must equip Africa's young people, not merely to seek jobs, but to create enterprise, build technologies, drive industrial transformation, and lead the next frontier of artificial intelligence and digital innovation. And across our continent, this transformation is already underway. From Nairobi to Lagos, from Kigali to Cape Town, young Africans are redefining finance through fintech, transforming agriculture through technology, expanding digital commerce, building globally competitive startups, and creating solutions capable of shaping industries far beyond our borders. What they require is access. Access to quality education, access to digital infrastructure, access to affordable capital, access to markets, and of course, they will create the opportunities necessary. Ladies and gentlemen, none of these ambitions can be fully realized without peace, stability, and effective multilateral cooperation. Peace, security, and development remain inseparable foundations of sustainable progress. Yet across parts of Africa and beyond, protracted conflicts, violent extremism, unconstitutional changes of government, terrorism, organized crime, and climate-related insecurity continue to undermine stability, weaken institutions, and constrain economic advancement. Current estimates indicate that Africa accounts for nearly 40% of active armed conflict globally and close to half of all internal displacements worldwide. These figures underscore both the scale but also the urgency of the challenges confronting our continent. We must therefore reaffirm our collective support for African-led peace and security mechanisms, including the Africa Union Peace and Security Architecture, predictable financing, institutional capacity, and international cooperation in support of lasting peace. But lasting peace cannot be secured through military response alone. Peace requires confronting the structural drivers of instability: poverty, exclusion, unemployment, inequality, weak institutions, climate vulnerability, and the absence of economic opportunity, particularly for young people. That is why strengthening Africa's strategic autonomy in matters of peace and security remains an imperative. And it is why we reiterate with clarity and conviction the urgent necessity of reforming global peace and security governance, particularly the United Nations Security Council. It is both indispensable and unconscionable that a continent of nearly 1.5 billion people, represented by 54 sovereign states and constituting one of the largest blocs within the United Nations, continues to remain excluded from permanent representation on the Security Council. Such inequality, ladies and gentlemen, such inequality erodes legitimacy, undermines credibility, and diminishes confidence in multilateral systems itself. No global governance architecture can credibly claim to be democratic, to be representative, to be just, or fit for purpose, while a substantial part of humanity remains absent from the table
where the world's most consequential decisions are made. The time has come, therefore, for the international community to recognize without ambiguity or without delay that Africa cannot and will not and must not remain subject to decisions taken without its equal voice on the table. The reform of the Security Council is not merely an institutional adjustment. It is a moral obligation. It is a strategic necessity. It is indispensable to restoring trust, legitimacy, and confidence in the international order itself. Kenya, therefore, remains steadfast in its support for the common African position as articulated in the Ezulwini Consensus and the Sita Declaration, which calls for Africa to be accorded permanent representation on the Security Council with all the prerogatives and privileges of permanent membership alongside additional non-permanent seats. Excellencies, ladies and gentlemen, Africa does not need privilege, but fairness. We don't need exclusion, but inclusion. We do not seek confrontation, but partnership anchored on mutual respect, shared responsibility, and of course, shared progress. This summit, therefore, presents us with an opportunity to define a new era of engagement between Africa and its partners, an era based not on dependency, but on dignity, not on extraction, but on value creation, and not on short-term transactions, but on long-term shared prosperity. Because the Africa we envision is an Africa of confidence, an Africa of ideas, an Africa of innovation, an Africa of enterprise, an Africa that believes in itself, invests in its people, mobilizes its own resources, and engages the world as an equal partner in shaping balanced, prosperous, and peaceful global future. Africa is rising, determined to shape its own destiny, and increasingly prepared to shape the future of the world itself. That is the Africa Forward agenda. An agenda grounded not on dependency, but in sovereignty, not in vulnerability, but in resilience, and not in limitation, but in possibility. That is the Africa whose time has come. Excellencies, ladies and gentlemen, Kenya is deeply honored to co-host this summit here in Nairobi. We look forward to productive deliberations, practical outcomes, and enduring partnerships capable of advancing prosperity, stability, dignity, and shared progress for our people and for future generations. I thank you for your kind attention. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for the warm welcome and for reinforcing Africa's economic position today and the importance of partnerships such as the Africa-France partnership. Asante sana, Your Excellency. And now it's my profound honor to welcome to the stage our next speaker, who is also our co-convener. He's a global leader who has consistently championed international cooperation and a world of rules-based order, has been at the forefront of advancing dialogue on global economic reform and strategic partnerships between Africa and France. Please welcome to the stage His Excellency, Mr. Emmanuel Macron, President of the Republic of France. Bienvenue, Monsieur le Président. Thank you so much. Mr. President, dear William, Your Majesty, Head of States and Governments, Secretary General of
Permanent Commission of the African Union, Secretary General of Francophonie, ministers, ambassadors, entrepreneurs, ladies and gentlemen, Asante sana, Mr. President. And I will switch in French, if you allow me. Le président a tout dit. Et donc, je vais juste rajouter quelques convictions pour qu'ensuite on puisse passer à nos travaux. C'est un nouveau type de sommet, c'est une nouvelle philosophie, et donc nous allons aller au bout de cette philosophie. D'abord, ce sommet a commencé par des rencontres de la jeunesse, des entreprises, de la culture, du sport. Et d'ailleurs, nous allons juste après... with the captains of industry with whom we'll be able to discuss things. But deep down, the conviction that I wanted to share with you is that the agenda that Africa and France need to have, the one that I stand for, must not look backwards, but just look straight ahead. As President Ruto just said, we need to keep our eyes ahead. And what I have been trying to do for 10 years now is to construct a relationship which looks backwards with lucidity, and we've been working with Cameroon, Rwanda, Algeria, and several other nations, and with which looks with bravery at the present, looking at our necessity of culture, activity, looking at co-development and co-investment, and which is built on respect for the fact that Africa has its own agenda. The relations between Africa and France, as we see it, as the way we want to implement, are built on courage, respect, and a will to have a shared agenda. That's what we've been working on for 10 years. We spoke about it yesterday, so I won't go into it now. Why am I so convinced that this is the right way 10 years down the track? Because the challenges of Africa and Europe are shared challenges. We all want peace, prosperity, sovereignty. Europe has always been fighting for this, and after the Second World War, the EU was built on this struggle for peace and sovereignty, and now the European agenda is indeed one built on strategic autonomy so as not to depend on American or Chinese power, and when we want to defend the rule of law, international law, we believe in equality, in equal footing trade relations. We defend the climate. That is what Europe is all about. And that is the exact same challenge that Africa has before it. What Africa wants is peace, prosperity, and independence. And deep down, this partnership that is embodied here in this Africa Forward Summit is a bond between Africa and Europe. This is what France is working for: peace, prosperity, and this strategic independence. It's a very powerful thing, and if we can do this, then it will enable us to reconstruct together a multilateral order that has been thrown into upheaval, been jeopardized, affects all of us, and deep down this can be a strong basis for moving forward together. And in terms of peace, I don't want to repeat what President Ruto said. Peace is going to require African unity, and I really firmly believe this, and I'm delighted to see so many of my brothers here, heads of state and government from so many nations who have come to Nairobi. I know that you're all very busy, so I'm very grateful to you for making this, because it really does share this image of a united continent, from Maghreb right down to the Indian Ocean, the south of the continent, Western Africa, Central Africa, and Eastern Africa. Remember, all of these different parts of Africa, given that it is so large, are all part, nonetheless, of one continent with a shared agenda.
which means that if we want to be beside you, it means we have equal representation, better representation for Africa in international instances such as the UN, the financial institutions, and we want it represented in the Security Council of the UN. As we have also been fighting for Africa to have a permanent seat at the G20. We've been fighting for this for years, and we've now made it a reality. And we are fighting for an agenda, along with the Secretary General. We've been talking about this for an African UN presence, which will be all the better placed to defend its own peace and security operations, particularly through the UN missions. We hope to see all the wherewithal given to Africa to ensure its own sovereign security. The African continent needs better representation, and Africa has the capacity to build on its strengths. So what we stand ready to do is assist you financing that with a reworked security arrangement, which is respectful of the sovereignty of each African country, but never eclipsing each nation's sovereignty. And I'm delighted to hear from your introductory remarks a moment ago that we can build together a shared agenda to overcome the peace and security challenges that we face, and continue to work together so that the whole of the UN can move forward on a more equitable basis. Prosperity next. With President Ruto, I was discussing this. I think that he is absolutely right when he's talking about the prosperity of the continent. It's clear, it's simple. Now, what I'm offering is not to offer assistance. Those days are behind us, and we know that there are budgetary challenges in some instances, security challenges in others. These are realities that we need to be realistic about, but we need to rethink our North-South relations, and we need to look with lucidity at all of the cross-cutting benefits that Africa can derive from its diaspora. Those who are working very, very hard in many of our countries and send remittances back home are another important lever that we must not overlook. But the main notion I want to focus on is co-investment. What is co-investment able to achieve? It means investing in human capital, the young talents in Africa, in a formal economy. One of the major difficulties here is too much of the African economies that are underneath the tip of the iceberg is informal economy. It's about time we brought them into the value chains and to structure your agricultural sector and your industrial sector in such a way that it will be stronger than ever, so that Africa will no longer be seen as a place for rare earths and other resources to be extracted, but rather to be a partner. So we are working towards a transformation of investment relations, investing in value chains, energy, sustainable development, building on your strengths and your youth and your talent. And this is what the Business Roundtable is hopefully going to enable us to structure by looking at investing in AI, health, the blue economy, and sustainable agriculture. So what we need to do is look at the partnership that we want together through a logic of investment. And this is where we see this agenda of prosperity and sovereignty altogether. Getting Africa forward on the economic level means greater sovereignty and autonomy. It's important for Europeans as well to have more strategic autonomy in its partnerships. We need to ensure that we do not become dependent on the two major powers who in
in some ways look like they're going to eclipse everything. And it's not just France and Europe today who are going to mobilize all of the critical minerals or rare earths that we're going to need for the future. It's neither France nor Europe that will be here giving you diktats on the way forward. No. Those days are way behind us. No, the European agenda has every interest in seeing you march strongly towards a sovereignty and autonomy, because they're the same goals that we have. And if you are successful in this hunt for sovereignty, be it with agriculture, with economy, or wherever, then you are also offering more solutions to us. So your success is our success. So when you invest in your populations and have them succeed, that means fewer people fleeing poverty. And so this again is our success and your success hand in hand. So here what I want is for all of us to take a leap together. This is not an agenda which is univocal, which is top-down from Europe to Africa. No way. It is an equal footing partnership built on mutual respect. And we're going to build this together with respect, lucidity, and courage. And that is why, if we're going to be successful in this, we need business leaders, and that's what we announced yesterday. And this is a big first, 23 billion euros of investment in the private sector. These are for industry, for firms in the fully private sector companies in Africa. These 23 billion euros of investment is 14 billion for French firms in Africa, 9 billion in investments for African businesses on our continent. On your continent. And so this, we are hoping, will be the jolt that we need to inject more momentum into the process. All of this is going to, as President Ruto said, be based on quite simple things. A new partnership, a new vision for managing resources, for sustainable agriculture, for having tax and financial policies that are more consistent. It's also going to mean that we can mobilize international funding better, be it the World Bank, be it with the IMF and with other international, with special drawing rights, with all kinds of mechanisms and debt restructuring that can move us all forward. So it's a true strategy for guaranteeing peace, and that is why the ITD here in Nairobi is so important. We're going to be able to work with you, with the ATD, so as to move forward, so that ATD can play its full role continent-wide, and in this way prove successful. This strategy is a whole new paradigm shift, and it's going to require a new financial paradigm shift. And this is all part of our shared strategy. Other than that, I would say President Ruto said what I wanted to say, that I think this summit embodies our new partnership, and I think he said it better than I ever could. So I want to endorse what he said. In a moment's time, we will be meeting with business leaders, and we'll be discussing growth. We'll be discussing finance and investments, and then after that, we're going to have the outcome of this Africa Forward Summit with the declarations of those investments. And then together with President Ruto, we're going to bring to the G7 in Evian, on behalf of all of you, the message from this forum. And then throughout the year, at the IMF, World Bank, at the UN, we are going to showcase and push this shared agenda. And that is why this summit, in my opinion, is going to enable us to jointly set forward our upcoming path. So I don't want to take up any more of your time, dear ladies and gentlemen, but I just wanted to extend my thanks to President Ruto for agreeing to host this
outstanding summit here in Nairobi. And I'm delighted to be here with you, with my brothers and sisters from all around Africa. And I'm looking forward to working on all of the input that we can pool your strengths, your energy, so that we have a new African-French partnership. This agenda for peace and prosperity is something that I truly aspire to. And it's something that, with a lot of respect and humility, that I want to put at the service of this continent, the world's youngest continent. And even last year, we saw had the strongest rate of growth from around the world. So it's not only the continent of the future, it's already a power and a strength in the world today. And I am proud to be standing at your side and to try humbly to build with you this agenda in which we will be investing heavily. We want to work with you. Long live friendship between Africa and France. Thank you. A warm, big round of applause for His Excellency. Thank you, Mr. President, for reinforcing the shared opportunities between Africa and France to continue working together. And now I'd like to please welcome on stage one of the world's foremost champions of multilateralism, peace and security, sustainable development, and global solidarity. Please welcome to the stage His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Welcome, Your Excellency. President William Ruto, President Emmanuel Macron, congratulations. Congratulations for convening this Africa Forward Summit, and congratulations for forging this renewed partnership between France and Africa for African development. Your Majesty, Excellencies, ladies and gentlemen, the name of this summit captures the moment and the mission. Africa Forward. Forward through one of the most turbulent global moments in living memory. Africa is not waiting. Africa is moving, and Africa is leading. African continents are driving one of the defining debates of our time on how to reform a global financial architecture designed in 1945 for a world that no longer exists. Africa played a leading role in the approval of the Pact of the Future by the General Assembly of the United Nations. It is African leadership building new tools like the Borrowers Platform, and so that the countries can speak as one and negotiate from strengths. Challenging the credit rating systems that locks too many of the borrowing tools they need. Africa has had a leadership in securing the Seville commitment to expand the lending power of multilateral development banks, to mobilize private capital at scale, and to deliver relief from the debt burden crushing developing economies. It is African leadership through the African Development Bank that is advancing a bold vision to reform the continental's financial architecture from within, mobilizing African resources for African priorities and prosperity. Africa is driving a UN framework convention on international tax cooperation so that countries are no longer cheated out of what is what is rightfully theirs. And I want to praise the African leaders that have understood that is absolutely essential also to do everything with the adequate policies and strategies to mobilize a much stronger share of national resources in order to be able to accelerate the development of the continent. And it is African leadership
alongside the small island states and other developing countries on the front lines, that has placed the climate emergency where it belongs, at the center of the global agenda. This is not a continent waiting for solutions, this is a continent producing them. But let us be honest about what stands in Africa's way. A global system designed without Africa and still largely operating without Africa, perpetuating century-old injustices. A continent of more than 1.5 billion people with no permanent seats on the UN Security Council, as was referred by President William Ruto. Without the voice, the representation, and decision-making power it deserves inside the international financial institutions that shape this economy, it's not Africa that loses, it's the world that loses the fact that the voice of Africa is not conveniently taken into account. Meanwhile, as we all know, official development assistance is collapsing. Aid budgets cut, partnerships unwound, commitments walked back just as the need is greatest. So this is not only a financial crisis, this is a crisis of solidarity. Take climate change. Africa did not cause it, yet the continent is warming faster than the global average, bearing the harshest consequences in displaced communities, lost harvests, and economic shocks. Today's global energy turmoil, volatile fossil fuel markets, fragmented trade is deepening fiscal stress, inflation, and stunted development across the continent. Africa must be at the center of climate justice. The continent holds 60% of the world's best solar potential and receives 2% of global clean energy investments. With the right finance, Africa could generate 10 times more electricity than it needs by 2040 entirely from renewables. Yet, 600 million Africans still live without electricity. And 1 billion still rely on unclean cooking, a crisis that takes 800,000 lives a year, mostly women and children, mostly out of sight. And on average, the continent faces borrowing costs twice as high as OECD countries as an average, draining resources that should be building the future. That is not a market verdict on Africa. It is a verdict on the injustices of the system. The continent also holds extraordinary reserves of the critical minerals the green transition depends on. For too long, the pattern has been the same. Africa's resources have been extracted, the value captured elsewhere, the environmental damage left behind. The United Nations panel on critical energy transitions minerals points the way. Fair value chains, in-country processing and manufacturing, transparency, environmental and human rights standards, and meaningful benefits for affected communities. No more exploitation, no more plundering. The people of Africa must benefit first and most from the resources of Africa. And going back to climate change, adaptation must no longer be an afterthought. The adaptation finance gap must be closed. Africa is paying an enormous price in relation to the devastation caused by climate change, and Africa has been denied the resources and the capacities able to protect their populations and their infrastructure in these circumstances. Climate finance with justice is a must in today's world. Excellences, Excellencies, this summit is about a new partnership which has been reinvented. Partnership on an equal footing, based on complementarity and
mutual benefits. This means that we must co-invest in industries that have been created by Africans. Strengthening universities and African research institutions, developing African capacities in artificial intelligence so that AI can be shaped by African data, African languages, African researchers, and African leadership. Building partnerships which are built on the roadmaps of Africa, the free trade areas in Africa, the Agenda 2063, and the national development priorities. And this means funding African priorities with fair conditions for all, with capital that is accessible. The biggest transformation of this century is a market for a generation, and by 2050, 1 out of 4 people on the planet will be African. Jana katika do rosto da nueva alianza. في كل مكان في هذه القارة الذين cultivating and they are asking for inclusive democratic governance and responsible institutions. Dear friends, the continent is not just an African challenge. When Africa succeeds, the entire world wins. National systems and partnerships built on mutual respect. Together, let us move forward with Africa, with trust, solidarity, and the hope of a shared future. Thank you very much. Another big round of applause for His Excellency. Thank you so much. And now I'd like to welcome our next speaker, who is a distinguished African diplomat, currently leading Africa's premier continental institution. He's a steadfast champion of continental integration and multilateral cooperation. Please welcome the African Union Commission. Monsieur William Ruto, président de la République du Kenya, Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, co-initiateur du sommet Africa Forward, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. D'emblée, j'aimerais adresser nos remerciements au Kenya pour l'accueil de cet important événement. À travers cette rencontre, le Kenya et la France souhaitent impulser à l'Afrique une dynamique de progrès. En effet, l'Afrique doit se positionner pour peser sur les décisions globales. La géopolitique internationale est perturbée. L'économie mondiale vacille. Le multilatéralisme et la sécurité collective sont remises en question. Dans ce contexte incertain, notre continent se doit d'être aux avant-postes de l'alternance. Il est indéniable que l'Afrique possède des atouts majeurs. Démographie et jeunesse, terres et ressources minières, énergie renouvelable et hydrocarbures. En effet, transformer le continent résidentiel the transformation of these assets into advantages, diversifying our economy. This is part of the recipe for success. Excellencies, ladies and gentlemen, it is possible to welcome technology at a lower cost to train young people and our women. Energy will be the major factor. The competitiveness of our economy will require affordable capital. It is estimated that $690 billion with 80 billion of illicit financial flows and 115 billion in annual additional costs.
Parfaitement ces défis. Les solutions viendront de la cohérence de nos politiques, de l'engagement sans réserve de nos États membres et de la stabilité à travers le continent. Les institutions multilatérales sont appelées à être proactives. More balanced partnerships and the cost of development are fundamental principles of global governance. Africa stands ready to take on greater responsibility on the international stage and in particular in the global south. Excellencies, ladies and gentlemen, peace and stability are an important challenge on the continent. Security must no longer be an obstacle to investment on our continent. It is therefore imperative to ensure that we do this without hesitation. The African Union Commission has made this an absolute priority. It has become irrelevant when I listened to our presidents here, in particular President Ruto. He touched upon all the issues I wanted to raise, but let me conclude my very brief remark by saying this. The future is for the African continent. The African continent will be the powerhouse of global growth. So let us work together, let us put our energies together and move forward. And I thank you. Your Excellencies, please allow me to briefly highlight the high-level roundtable discussions that will continue throughout the day. Immediately following the opening session, we'll proceed to the high-level plenary on energy transition and green industrialization in the adjacent room, Savo B. It's just right next. This will be followed by a high-level working lunch session on the reform of the international financial architecture, Savo C. Following the lunch working session will be a plenary on peace and security. Thereafter, we will then transition into parallel roundtable discussions on artificial intelligence and digital technologies, blue economy, health, and agriculture. In parallel, there will also be a special session on Congo Basin Climate Commission ahead of the closing ceremony. To ensure the smooth flow of the summit proceedings, members of the organizing team will be available throughout the venue to provide guidance. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our open plenary speakers. Thank you. Thank you. Thank you very much. God bless Kenya. God bless Africa. God bless France. Asanteni sana. Allow me to hand over to Mr. Mike Gitonga. Thank you, Vivian. Let's give a clap for Vivian for great moderation. Your Excellencies, that brings us to the end of this session and would like to now invite all the presidents and heads of state to a family photo, which we're going to take right here on stage. So I'll kindly request that all the Excellencies for a family photo before we exit. All presidents and heads of state to kindly just be here on stage for a family photo.